Leo ni siku yetu ya Mbeere North ya kupanda miti, na tunauliza wananchi wote wa Mbeere North tuungane pamoja ili tuweze kupanda miti katika mashule yetu ya public, ya primary schools and secondary schools. Tunatoa shukrani mingi kwa Equity Bank kutusaidia katika hii project. Pia tunatoa shukrani mingi kwa Water Sector Trust Fund na Kenya Rural Roads pamoja na Hans Dell Foundation. Pia tunatoa shukrani kwa National Drought Management Authority NDMA kwa kutupatia miti ya kupanda hapa kwetu Mbeere North. Hii ni mpango ambao tumehakikisha kwamba mashirika ya kijamii ya hapa kwetu Mbeere North ndio wanaweza kutuuzia miti ya kupanda ili waweze kupata ile mapato ya kutokana na kazi yao ambao walipanda miti, na sasa tumekuja kununua hiyo miti tukiwa tunasaidiwa na haya mashirika ya kiserikali na pia private organizations like Equity Bank pamoja na non-governmental organization kama Hans Dell Foundation. Tunaomba wananchi wote wa Mbeere North wakati kuna mvua tuweze kupanda hii miti ambayo tumepata kutokana kwa haya mashirika ambayo tumeungana pamoja. Tarehe 12 Jumatatu tunauliza wananchi ambao watajitokeza katika hizi centers kama hapa Chicago kusherekea Jamhuri Day, kutakuwa na ile miti ambayo watapata waende wapande katika manyumba yao. Mashule yote ya serikali hapa Mbeere North tunapanda miti 63,500 trees, seedlings. Alafu na ile ingine ambayo inopaki kama 40,000 seedlings ndio itaenda katika jamii kupanda. So hiyo ndio siku ya leo na hiyo ndio maneno ile ambayo tunafanya hapa, na ni jambo ambalo rais wetu wa Jamhuri ya Kenya William Ruto ametuhimiza tujitokeshe ili tuweze kupanda miti, na hiyo ndio mimi kama mbunge wa hii area nikachukua hiyo nafasi kuhakikisha tunafuata ile amri ambayo rais wa Jamhuri ametoa kuhakikisha ya kwamba Kenya iko na miti bilioni 5, na sisi kama watu ya Mbeere North leo na kesho tutahakikisha ya kwamba tumepanda miti 100,000 seedling in effort to contribute to what our president has called us to do. Na pia naimisa wananchi wote wa hii area ya Mbeere North, wa hii area ya Embu County, wa hii area yetu ya Mount Kenya East tupande miti kwa wingi, na tuunge mkono rais wetu katika hiyo wito ya kupanda miti ili Kenya yetu isiwe na hiyo madhara kubwa ya climate change ambayo sisi tunajua imekumba ulimwengu mzima, na ndio maana kuna njaa, kuna shida ya maji, na hii ni maneno ambayo tunapasa kupigana nayo ili the future generation may not talk about food insecurities, na it can only be possible kama tutachukua hatua kama za kupanda miti in a very serious and aggressive manner. The government is seriously in the process of empowering the people, and the people when they are empowered, utakuta ya kwamba hawatakuwa na ile kazi ya kukata miti ili wachome makaa. Ni ukweli makaa inatakikana katika area tofauti tofauti ya kijamii, lakini pia kuna kitu inaitwa kwa lugha ya Kimombo non-renewability of biomass. Hiyo ni percentage ile ya kwamba ukikata mti, probability ya mti mwingine kumea ni kiwango gani. Na ndio maana yes, unaweza kata mti, lakini tuhakikishe tunapanda miti mingi kuliko ile ambayo tunakata. Na ndio maana
rais ameweka target ya 5 billion trees ili tuweze kuwa na uhakika ati kwa kila mti ambayo unakatwa lazima kukuwe na mti ambayo ingine imepandwa moja ama mbili ama tatu, ili kukuwe na ile balance, the equilibrium of the ecosystem within our country, which is extremely important. So the only solution here is to encourage people and to encourage the public to continue planting trees in large numbers, so that when wananchi wakikata miti ili watengeneze makaa, juu hiyo itaendelea tu, na juu tunahitaji hii makaa na it's a gradual process kutoka kwa makaa tukienda kwa hii huduma hii maneno mengine ya kupika kama tunatumia LPG lazima, na pia makaa inahitajika kwa kuchoma ile nyama. Taste ya nyama ambayo imechomwa na makaa ni tofauti na ile ambayo imewekwa kwa oven. Kwa hivyo makaa lazima itakuwa, hiyo ndio ukweli. Na pia ile ukweli ingine ni kwamba lazima tupande miti kwa wingi, ili ukikata mti kuna ingine 5 ambayo tumepanda kwa niaba hiyo mti ambayo umekatwa. We will be encouraging all the boarding schools in Mbeere North to change from use of firewood in cooking to biomass and LPG. I know there are cheaper ways of putting LPGs in secondary schools, which are supported by different institutions, and where there are biogas facilities, they can be helped to ensure there is proper construction depending on, using appropriate design for biogas for the purposes of ensuring sustainability of the environment. It is something which will continue to encourage our schools and to support our schools in that direction. My name is Daniel Seiberling. I'm the resident representative of Hans Seidel Foundation here in Kenya. I'm here today for the signature of a memorandum of understanding on the Fair Climate Network, which is an initiative of the MP from Mbeere North and the head of Democratic Party in Kenya, Mbeere Ruto. The Fair Climate Network should be a network where a lot of different initiatives will come together from CBOs from Mbeere North constituency and at the capacity building from other stakeholders who are playing a role in climate change and adaptation of climate change effects, and specifically on tree planting here in Mbeere North constituency and all the topics which are connected to that, because climate change of course goes much further than tree planting, which is a very important step starting doing, but the question generally is broader than that. And we will do workshops, we will do trainings for the CBOs here in the region to find a common approach about the ownership of these projects, the impact each little activity can have, and how they are connected to the broader picture, starting on the ward to the county and of course to the national level in Kenya. We think that Mbeere North is the perfect entrance point for us as a political foundation to work here, because the commitment of Mbeere Ruto and the compassion with whom he addresses these problems here in Mbeere North, and the activity which is shown by many CBO groups in the constituency shows that there's a huge commitment and a willingness to create their own entrance point to mitigate the problems of climate change and to find ways out of the current climate crisis. Hans Seidel is, beyond the project in Mbeere North, Hans Seidel is running a program which is called the Regional Sustainability Network. It's a network of 12 NGOs from 9 sub-Saharan African countries. The idea of that is the exchange of knowledge, the South-South learning, and participating on international and regional platforms to promote the climate change activities which are taking place. And the Fair Climate Network will definitely become a partner of this regional sustainability network, so we'll include it in that common learning, which, for example, we are supporting quite a big reforestation project in the Democratic Republic of Congo, which might be a very interesting entrance point about tree planting and agroforestry as well in Kenya. And Mbeere North is a perfect entrance point to discuss the possibilities and the chances such a project might have in Kenya. I think the biggest challenge for Africa in general is that Africa is a continent which is most severely affected from the global climate change, even if Africa as a continent is doing the least to pollute the environment. So you are
Unfortunately, Africa is paying the price for the development of the developed country for the last 100 years. And it's our task to find ways to support Kenya in its development needs without stepping into the trap of a dirty development phase as we had that in Europe for the last 100 years. It's a challenge, and that of course cannot be solved on the ground. That is something where the international community has to work together. But I think the statements of President Ruto at the last COP27 is a very good indicator that that goal is understood, and that specifically the counties of the global south and north are willing to take the responsibility for the development of Kenya and for mitigation of the adverse climate effects the development in the north for the last 100 years is now having on Africa. I think carbon credits, for example, might be a very interesting point to look into, as again has been mentioned by President Ruto, as a means of compensate for the problems the economic development in the global north has created, and it might be a way to support the development needs in Africa specifically by way of compensating for some of the problems. That needs to develop, but first steps has been taken, and I think that's the way forward for the African development. Naitwa David Nyemu, mimi ndio Director wa Marketing Equity Bank, na leo tuko hapa kama benki ya Equity kushirikiana na viongozi, na kiongozi wa kwanza kuja tushirikiane na yeye ni mheshimiwa wa hii area ya Mbeere North. Alitualika ndio tujue vile tunaweza saidia hii mambo ya climate change, na kama benki ya Equity tumejitolea kupanda miti 35 million, na so far tumepanda karibu ya miti 21.4 million, na leo tumekuja hapa pia tupatiane miti ndio tuweze kuona hii area inaenea na iko mbele ya ile target tuko nayo kama the global world ya kuwa na forest cover ya 30%. So tutafanya mambo mengi na viongozi, waheshimiwa, magovernors, serikali, hii miti ipandwe kwa mashule zetu na watu watunze hiyo miti, si kupanda miti alafu tuone miti kikatwa. Tuko na mradi mwingine pia kama bank, tunataka sana sana mashule yetu ya secondary schools na colleges, wale ambao wanatumia kuni kama firewood kupika chakula, wakomeshe hiyo tabia. Tuna convert hizo mashule to LPG, na area hii ya Mbeere North tumeongea na mheshimiwa wa hapa, zile secondary schools iko huku, watashirikiana na benki ya Equity to convert from using of firewood waanze kutumia LPG gas. Kwa hivyo mambo ni mengi, na ningetaka kuambia wananchi wa Kenya ni lazima to change vile tunafanyanga mambo yetu. Ikiwa kuna kang'ombe kako hapo, tuweke biogas. Hakuna solar lighting, tunaweza saidia kama benki ya Equity ndio watu waache kuwa na watu waanze kuwa na alternative sources of energy. So ni siku kubwa sana leo, tutaendelea na hii mradi mpaka tuone hii area ya Mbeere North forest cover yao imepika hiyo kiwango inatakikana ya 30%. We started this program like 3 years ago, and it is continuous until we see that we have made a reasonable contribution to this country in terms of climate change. A lot of money has been put in, so it's a continuous program that the bank has set aside. Ni Pamela Cheto, mimi ni ACC wa eneo hili, support mheshimiwa katika signing of memorandum of understanding na shirika lisilo la serikali, na pia tumeweza kupata miti 5,000 kutoka NDMA, na sisi kama coordinators tunahakikisha ya kwamba miti hiyo imeweza kupandwa, na pia huwa tuna support tuna train wananchi kuhusu umuhimu wa upandaji wa miti, na pia tunahakikisha ya kwamba tuna control mambo ya ukataji wa miti kwa sababu ya kuchoma makaa. Tunaelewa ya kwamba eneo hili ni la kiangazi, lakini wakati mwingine unapata wananchi wa area hii wanajihusisha katika kukata miti na hata kuuza makaa kwa eneo zingine ambayo tunaona ya kwamba eneo zile ziko na miti ya kutosha, lakini huku ndiko kunatolewa miti ili makaa. So tunahakikisha ya kwamba tunaweka control
ya kwamba kusikuwe na excessive ukataji wa miti, ili tunaelimisha wananchi kupitia baraza zetu, na hata katika upandaji huu wa miti tutafanya kazi pamoja na shule, kwa sababu sisi ni national government coordinators wa projects za national government. So tutahakikisha ya kwamba miti hii inapandwa na inatunza kisawasawa. My name is Sally Asio from Water Sector Trust Fund. We are majorly for Water Sector Trust Fund is a Kenya state corporation established under the Water Act 2016, and it is mandated to provide conditional and unconditional grants to counties to finance water and sanitation activities in marginalized and underserved communities in Kenya. So one of the major areas that Water Sector Trust Fund supports is issues of water resource management as well as climate change. So we have supported different communities. For example, in Mbeere North, we have supported Gangara Water Resource Users Association to establish a water pan. And like water collection of rainwater harvesting is one area of combating climate change. And also we have supported Kiangombe Community Forest Association with approximately 900,000 to establish a greenhouse nursery. So the community intends to rehabilitate Kiangombe Forest because the area is really degraded. So Water Sector Trust Fund looks at climate change issues to be very important, because without looking into climate change, we may not be able to support our infrastructure. Actually, most recently, the communities have taken issues of climate change very seriously, because initially, people did not really understand the connection between planting trees and rainfall or climate change. But there has been a lot of advocacy, especially with the recent government, which is putting in initiatives to plant more trees, and the community is really taking it, because we have our leaders at the grassroots levels, like our MP Ruto. And from this aspect, communities actually, it's easier when it is someone from the local, from the local government that is bringing up the issue, other than government organizations telling people to plant trees. Tarsila Birauka, mimi ni County Coordinator wa National Drought Management Authority, Embu County Office. Thank you. NDMA ni shirika la kiserikali linashughulikia mambo ya kupambana na hali ya mabadiliko ya anga, climate change, pia tukiangalia mambo ya drought management hizi sehemu kame. So hii area ya Mbeere North sana sana ward ya Muminji na Ivurore zimeathirika sana sababu ya mambo ya climate change, na aridity iko juu. So ndio sababu sisi tumeshirikiana na washikadau wengine na mheshimiwa hii area ndio tuweze kusupport upanzi wa miti kwa hii area. Tumetoa miti 5,000, na hii sio kazi yenye tumefanya pekee. Mwezi wa 4 tulisupport shule Sianyi kupanda miti pia, pamoja na kuna kazi zingine zile tunafanya kama miradi ya maji, miradi ya mifugo, ndio tuweze kujenga watu wetu wa Mbeere.